ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಎ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎ ಎ ಎ. ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಬಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ B, B, B. Bat. Next, C. C sounds K, K, K. Cat. D. D sounds D, D, D. Dog. Next, E. E sounds A, A, A. Egg. Next letter F. F sounds F, F, F. Fox. Next G. G sounds G, G, G. Goat. Next letter H. H sounds H, H, H. Horse. Next, I. I sounds E, E, E. I for ink. Next, J. J sounds J, J, J. J for jug. Let's move to the next letter K. K sounds K, K, K. K for kite. Okay, next letter L. L sounds L, L, L. L for lion. Move to the next letter M. M sounds M for mango. Okay, let's move next letter N. N sounds nest. Okay, move to the next letter O. O sounds O, O, O. Orange. Okay, next P. P sounds P, P, P. Parrot. Next Q. Q sounds Qua, Qua, Qua. Quill. Next letter is R. R sounds R, R, R. R for rat. Next letter S. S sounds S, S, S. S for sore. Next T. T sounds T, T, T. Tiger. Next U. U sounds A, A, A. Umbrella. Next letter V. V sounds V, V, V. Van. Next W. W sounds V, V, V. Watch. Next X. X sounds X, X, X.
xylophone. Next letter Y. Y sounds y, y, y. Yak. Last letter Z. Z sounds z, z, z. Zebra. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಯ್.